जय शिवराय भावांनो, स्वागत आहे तुमच्या लाडक्या भावाच्या यूट्यूब चॅनलमध्ये विशाल एडिटिंगमध्ये। तर भावांनो, आज माझ्यासाठी खूपच आनंदाचा दिवस आहे की आपल्या चॅनलचे आज 1300 व्ह्यूज पूर्ण झाले आहेत आणि ते फक्त तुमच्या मदती आणि तुमच्या साथामुळे ते आपलं आज झालं आहे। तर भावांनो, आपल्या चॅनलचे 18 सबस्क्रायबर पूर्ण झाले, 100 सबस्क्रायबर पूर्ण करा। तुम्हाला 200 PNG मी देणार आहोत आणि काहीतरी फॉन्ट पण देईल फ्री, अगदी फ्री देणार आहोत। तर आपल्या चॅनलचे लवकरात लवकर 100 सबस्क्रायबर तर पूर्ण करा। आणि मला आता एकदम आश्चर्यचकित वाटते की आपल्या एक व्हिडिओला दसऱ्याचा व्हिडिओ एडिट केला, त्याचं फक्त 30 सेकंडचं स्टेटस अपलोड केलं होतं मी, तर त्याला 480 व्ह्यूज आले होते। किती? 480 बहुतेक आता मला असं वाटते की 500 झालं असतील, 500च्या वरती झाले असतील काहीतरी। तर तुमच्या मदतीमुळे झाले, असाच सपोर्ट राहू द्या भावांनो। धन्यवाद। व्हिडिओ जर आवडला तर लाईक करा, चॅनलला सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉनला ऑलवर सेट करा, म्हणजे आपले येणारे नवनवीन व्हिडिओ तुमच्यापर्यंत पोहोचतील। चला तर मग व्हिडिओचा डेमो पाहूया। आणि हा व्हिडिओ आपण स्पेशल कोजागिरी पौर्णिमा आहे आपली 30 तारखेला, 30 ऑक्टोबरला कोजागिरी पौर्णिमा आहे, त्यावर बनवलेला आहे। त्याचं काही मटेरियल मी एक बॅनर तयार केलं आहे पिकआर्टमधून, त्याचं जर ट्युटोरियल तुम्हाला पाहिजे असेल तर डिस्क्रिप्शनमध्ये नाही देऊ शकणार, तुम्ही फक्त एक कमेंट करा, त्या कमेंटनुसार तुम्हाला व्हिडिओ मिळून जाईल। तुम्ही फक्त अशी कमेंट करा की भाऊ बॅनर एडिटिंगचा पण टाक, तर मी त्याच्यावर बॅनर एडिटिंगचा पण टाकेल। आणि जर तुम्हाला ह्या व्हिडिओचं मटेरियल पाहिजे तर तुम्ही मला इंस्टाला डायरेक्ट फॉलो करा, तिथं मेसेज करा की कोजागिरी पौर्णिमा मटेरियल पाहिजे किंवा दसरा मटेरियल पाहिजे, तर तुम्हाला डायरेक्ट तिथं मटेरियल मी इंस्टालाच देऊन देईन। ओके, तर आपला इंस्टाग्रामला पण फॉलो करायला विसरू नका। आणि आता आपला दसरा गेला असेल तर आता कोजागिरी येते आणि बाकी दिवाळी पण येते, तर तुम्ही कमेंट करत राहा की तुम्हाला कोणत्या सणावर पाहिजे किंवा कशावर व्हिडिओ पाहिजे, तर मी निश्चित तुमची कमेंटला प्रतिसाद देईल आणि तुमची इच्छा पूर्ण करायचा पूर्णपणे प्रयत्न करेल। चला मग व्हिडिओचा डेमो पाहूया। व्हिडिओ आवडला असेल तर नक्की लाईक करा। चला मग। I've been up for 3 nights. My eyes are bloodshot red. Damn, I wanna see the sunshine. It's getting to my head. One look in the mirror, don't like what I find. I know that somewhere in there there's a good guy, but he runs away at midnight. I'm sorry that I stole your car. Ain't got those tattoos on my arms that don't mean shit to me. Maybe you should pull the alarm, so I don't take it way too far. Die before I'm 23. I'm sorry, Mom. I'm sorry, Mom. I'm sorry, Mom. Siblings are perfect and I wish I were the same. Making bad decisions, it should be my middle name. I love playing with fire, it's my favorite. Watch me burn my whole house down, not feel a thing. One look in the mirror, don't like what I find. I know that somewhere in there there's a good guy, but he runs away at midnight. I'm sorry that I stole your car. Ain't got those tattoos on my arms that don't mean shit to me. Maybe you should pull the alarm.
out of my medicine, there's collateral damage, I gotta go. I'm sorry that I stole your car. Ain't got those tattoos on my arms that don't mean shit to me. Maybe you should pull the alarm, so I don't take it way too far. Die before I'm 23. I'm sorry, Mom. I'm sorry, Mom. to the ground. You're dragging me, it's constantly. No, I won't make a sound.
I love the pain. It sets me free. It's wrong, I can't make right. I love the bird below you said myself, but this is the last time. It's wrong, I can't make right. Slipping off in the moonlight when I knew the truth. I had myself for you. On the ground, I know the truth. I know the truth. Oh, now I'm on the ground. I know the truth. I'm shaking now, 'cause you say those things, then shut me out. Got no clue what you have found. I'm a rose in thorns, but you cut me down. It's wrong, I can't make right. I love the bird below you said myself, but this is the last time. It's wrong, I can't make right. Slipping off in the moonlight when I knew the truth. I had myself for you. I know the truth. Oh, now I know I've been up for 3 nights. My eyes are bloodshot red. Damn, I wanna see the sunshine. It's getting to my head. One look in the mirror, don't like what I find. I know that somewhere in there there's a good guy, but he runs away at midnight. I'm sorry that I stole your car. Ain't got those tattoos on my arms that don't mean shit to me. Maybe you should pull the alarm, so I don't take it way too far. Die before I'm 23. I'm sorry, Mom. I'm sorry, Mom. I'm sorry, Mom. Siblings are perfect and I wish I were the same. Making bad decisions, it should be my middle name. I love playing with fire, it's my favorite. Watch it burn my whole house down, not feel a thing. One look in the mirror, don't like what I find. I know that somewhere in there there's a good guy, but he runs away at midnight. I'm sorry that I stole your car. Ain't got those tattoos on my arms that don't mean shit to me. Maybe you should
is what happens when I'm out of my medicine. There's collateral damage, I gotta go. I'm sorry that I stole your car. Ain't got those tattoos on my arms that don't mean shit to me. Maybe you should pull the alarm, so I don't take it way too far. Die before I'm 23. I'm sorry, Mom. I'm sorry, Mom. I'm sorry, Mom. आशा करतो भावांनो तुम्हाला व्हिडिओ नक्कीच आवडला असेल, तुम्ही लाईक पण केला असेल आणि आपला पुढचा व्हिडिओ कसा येणार आहे ते नक्कीच कळवा कमेंट बॉक्समध्ये. आणि आपल्या चॅनलला पण सबस्क्राईब करा, व्हिडिओला शेअर करायला पण विसरू नका. आवडला असेल तर मित्रांना पण शेअर करा आणि तुम्ही पण सेव्ह करून घ्या कोणत्याही प्लेलिस्टमध्ये. ओके, तर आपलं हे जे मटेरियल दिलं होतं ते आपला एक भाऊ पी क्रिएशन, तुम्हाला माहीतच असेल, इन्स्पिरेशनने त्याला सपोर्ट केला आहे. त्याने आपल्याला हे मटेरियल दिलं, त्याला मी कमेंट केलं तू भावा तुझं मटेरियल वापरल्यानंतर तू कॉपीराईट देशील का. तर भाऊनी म्हटलं की नाही भावा पाहू शकता, अशी कमेंट केली तुम्ही पहा. त्याने रिप्लाय पण दिले मला, पाहिलंच असेल तुम्ही, त्याने केला आपला रिप्लाय. तर आपण प्रिपरेशन आज आणि माझ्यावरून खूपच छोटा आहे तरी पण आज एवढ्या वरती आहे तो, आणि त्याची जी समजवण्याची पद्धतीने एकदम छान पद्धती पाहणं. आणि तुम्हाला माहिती आहे एस्प्लिकेशनचं काहीतरी मॅटर झालं, एस्प्लिकेशनला कोणीतरी बदनाम करण्याचा प्रयत्न केला आहे. तर तुम्हाला कोणाला जर एस्प्लिकेशनबद्दल जर अफवा येत असेल तर आपल्या इंस्टाग्रामला लवकरच टाका. मी एस्प्लिकेशन भावाला लगेच ते कळवेल किंवा पी ग्राफिक्सला कळवेल, तो एस्प्लिकेशनला कळवेल. चला तर मग भेटू लवकरच पुढच्या व्हिडिओमध्ये.